The independent nation of Bangladesh was born out of a bloody war in 1971. Conflict forced around 10 million Bengali refugees across the border into India. Cooch Behar Refugee Service, CBRS, a voluntary agency, was created under the direction of a Norwegian missionary, Dr. Olaf Hodney, to provide humanitarian assistance. CBRS managed 20 refugee camps out of a total of 115 in Cooch Behar district, aiding around 140,000 refugees, mainly from Rangpur and Dinajpur districts in erstwhile East Pakistan. After independence, when the refugees were able to return home to their newly liberated homeland, now Bangladesh, CBRS went with them, changing its name to Rangpur Dinajpur Rehabilitation Service, or RDRS. On the 8th of February 1972, RDRS started work for the people of the war-ravaged Northwest region as the Bangladesh Field Programme of the Geneva-based Lutheran World Federation, Department of World Service. Relief, rehabilitation and health service programs began with the spontaneous participation of local people. Once the phase of emergency assistance had passed, RDRS adapted its program and its name in mid-1980 to Rangpur Dinajpur Rural Service. The organization began to support more sustainable development for the rural poor. As one of the very few development organizations in the northern region, RDRS became a household name among the people of the Northwest, recognizing its major contribution to construction of roads, culverts and bridges, education, health, agriculture and other things. This role has continued and evolved since then. In 1997, RDRS was transformed from international into a national development NGO governed and managed by Bangladeshis. RDRS had long realized the need for the rural poor to organize and project a collective voice. From the early 1990s, RDRS helped to establish democratic, community-based people's organizations at union level called union federations. Now the poor could come together to organize themselves, undergo training and participate in various activities to establish their civic rights. As democratic voluntary grassroots bodies, the Federation members make their own decisions concerning what is best for them, electing their own leadership, following agreed constitutions and managing their own affairs. Some Federation members, including a number of women, have reached beyond their own organization to participate in local representative government, being elected as chairs, vice-chairs and members of the union and Upazila councils. Most federations have their own community centers and other facilities. Each federation has a library. 50 of the federations have internet-based information centers. RDRS plays a pioneering role in women's empowerment. Following the example set by RDRS, many women of the Northwest region have conquered restrictive attitudes and go ahead with their work, riding cycles and motorbikes. আট বছর থেকে সাইকেল চালা শিখেছি আমার ভাইয়া শিখাইছে দূরে স্কুল RDRS provides training in income-generating activities to poor rural women. After a 14-day training course in weaving shatranji, they set up their own looms at home. With implements and materials supplied, they make a variety of colourful rugs, which RDRS then markets, earning a modest living for their families. আগে আমার স্বামীর সংসারের অভাব ছিল আইডিয়া আছে ভর্তি করার পর আমাকে লোন দেয় ঋণ নেওয়ার পর আমার স্বামীকে আমি একটা দোকান ধরিয়ে দিছি ম্যাট বাড়িতে বানাই বাড়িয়ে আমি দিন 150 টাকা আয় করি After providing training in weaving rugs, saris, etc., rearing poultry and livestock, integrated homestead farming, small businesses and other livelihood, RDRS then provides small loans to allow them to establish micro-enterprises. Every year, an average of around 130,000 poor rural people, 90% of whom are women, take microloans from RDRS. RDRS Bangladesh has designed several interventions to address the impact of climate change. These include tree plantation and protection of natural forests, introduction of short-duration rice and other crops, and raising homestead levels in flood-affected areas.
Some misguided people were involved in destroying the natural forests by felling trees illegally and selling their timber. RDRS helped them to switch to other legitimate means of earning an income. As a result, forests such as Shingra and its wildlife may just be a little safer. আমাকে সর্বপ্রথম আইডিয়াসের রাস্তা দেখাইলো। আমি আগে করতাম জঙ্গলে কাঠ চুরি করতাম অথবা কাঠ সংগ্রহ করতাম। কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা চলতো, অতেই মানে কোনো রকম সুন্দর মোটামুটি চলতাম আর কি। তো চলার পরে যখন আইডিয়াস আসলো, আইডিয়াস আসার পরে আমাদেরকে একটা সুন্দর যুক্তি পরামর্শ দিল যে ভাই আপনারা কাঠ চুরি করিয়েন না, আপনাদেরকে আমরা সুন্দর চলার মতন একটা রাস্তা বের করে দেবো, আপনারা যদি রাস্তা দেখেন বাছে নিতে পারেন নাকি। তখন আমরা এই ফরেস্টের এক অংশ হয়তো জমি জায়গা বাইর করে এই বেগুন আবাদ করি, শাকসবজি অন্যরকম আবাদ করতেছি। আবাদ করার পরে দেখা যাইতেছে ওই কাঠ চুরি করার থেকে আমাদের এটা আরও সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সুন্দর চলতেছে। মানে এতে দেখা যাইতেছে আমরা এখন বহু শান্তিতে আছি। To reduce the damage suffered from regular flooding, RDRS helps people in the low-lying Kurigram chors or sandbars to raise the plinth level of their homesteads, as well as training in disaster preparedness and supplies and equipment to enable them to respond when floods occur. The use of chemical fertilizers in farm cultivation is minimized. Special assistance is provided through environment-friendly technology for the cultivation of mustard, cauliflower, cabbage, potatoes, and the main crop rice. তো এর আগে তো জানতাম না যে আমাদের জমিতে গ্যাস হয়েছে, তাই এখন জমিতে ফসল ভালো হয়নি। তাই বাবু আমাদের আরডিএস থেকে আসে আমাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে এরা চুন লাগা দিলে 1 বছর চুন দিলে আর 3 বছর আপনার দিতে হবে না। রাসায়নিক সার আপনার প্রযুক্ত পরিমাণে আপনার ফার্টিলাইজার যে ব্যবহার করছেন এগুলোতে ঠিক আপনার প্রযুক্ত পরিমাণে হয়নি, হয়তো ব্যালেন্স ঠিক নাই, এই জন্য আপনার জমিগুলোতে গ্যাস হয়ে গেছে আর জমিগুলোতে এই জন্য ফসল আপনারা পাচ্ছেন না। তাই আমরা তার কথা অনুসারে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে ডোলো চুন দেওয়া শুরু করলাম। দিয়ে আমার দেখা দেখি আর আশেপাশে আমার অনেকগুলো কৃষক দিল আর কি। এলা দেখছি যে বেশ সুন্দর ফসল হচ্ছে তো, আর বেশ ভালো লাগছে, সবাই দেখানো আনন্দ পাচ্ছে, তোর জিয়াদ খান খুব ভালো হয়েছে তো। RDRS helps farmers in flood-affected areas to cultivate flood-tolerant varieties of rice. The Community Rice Bank is an appropriate initiative devised to enable poor communities to fulfill their food requirement during monga, that is, the seasonal famine. After harvest, the landless and marginal farmers deposit rice grains in their rice bank, which they can withdraw when the monga season arrives, depriving them of work and income. With RDRS's help, the farmers of the northwestern region have managed to remain monga-free through the short-term advanced cultivation of rice over the past 2 years. RDRS supports the struggle for equal rights for all, regardless of race, religion, or social standing. Children of disadvantaged ethnic minorities receive education in education centres set up by RDRS in remote chor areas. Adolescent girls' centres have been established to work with girls who have dropped out of school to foster their awareness on health and social life skills. RDRS also works behind the scenes with local education officers to improve the quality of education by providing educational equipment and materials for preschool and by activating school management committees. Social and cultural education is also given equal importance alongside general education to preserve their distinctive ethnic culture. আমি এই স্কুলে এসে অনেক বিষয় জানতে পেরেছি এবং শিখতে পেরেছি, যেমন খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে, তালাক, বহুবিবাহ, তারপর যৌতুক, আরও অনেক বিষয়ে এখানে এসে শিখতে পেরেছি। We're watching the dance of the indigenous Orao people. झूमर खेले आबे तो गोरिया रे सला सला ए गुया आ जाबे रे। What do the shadows of the Orao say on the mud walls of the house? They speak of their land rights.
অল্প জমি ছিল, কিছু হাতছাড়া হয়েছে আর কিছু আরডিআর লোন দিয়ে 25 শতক উপরে আমরা 10,000 টাকা নেই। আর সেই জমি ছুটাইয়া বার করাইয়া এখন লেখাপড়া করাইছে ছেলে দুটার। ছেলে বড় ছেলে আমার অনার্সে পড়ে, ছোট ছেলে এবার এসএসসি দিবে। আর যদি আরডিআর আমাদের এই সহযোগিতা না করে তাহলে এই জমি ছুটাইতে পারতাম না, খাইতেও পারতাম। Awareness raising programs are now broadcast through RDRS's community radio, Radio Chilmari. শোনো বাহে, জাগো বাহে, রেডিও চিলমারি। সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, Various life-related programs are broadcast in local dialect. Local people have the opportunity to speak on Radio Chilmari about their problems and their achievements. RDRS has also helped reduce crime in the Northwest by using community police to lessen the gap between the police and the people. Through a long-running legal rights program, federations also help reduce local conflict through mediation. আমাদের ইউনিয়নে যখন কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয় তখন আমরা প্রথম দিকে এটা তেমনভাবে আমরা খুব গুরুত্ব দেইনি, কিন্তু পর্যায়ক্রমে দেখলাম যে এই কার্যক্রমে আমরা দেখলাম বাল্যবিবাহ, জুয়া খেলা, তাস খেলা, নারী নির্যাতন, যৌতুক, এইগুলা নিয়ে যখন আমাদের সমাজে এই অপকর্মের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন শুরু করলো আমাদের ঝর্ণা আপার নেতৃত্বে, তখন আমরা আস্তে আস্তে এটাকে স্বাগত জানালাম। Special attention is given to healthcare for lower-income people. In addition to nutrition, safe drinking water and family planning programs, treatment is also provided for tuberculosis and leprosy. Eye surgery to remove cataracts is conducted for free. আমি আর কিছুই দেখছিলাম না, খুব অন্ধক দেখছিলাম। এখন আমি এখানে চিকিৎসার পর, অপারেশনের পর আমি কোরআন শরীফ দেখতে পারি, পড়তে পারি, অক্ষর চিনতে পারি। There is modern health care for expectant mothers and infants. As a result, the maternal mortality rate and infant mortality rate in the area have continued to reduce. In the interest of public health and to improve sanitation, public toilets have been constructed with RDRS's assistance in the marketplaces and towns and villages. লাল রং কি, সবুজ রং কি, কিন্তু আমরা এভাবে একটা জিনিসের রঙের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব যে এই রংটা এই রং। Those born as normal, healthy human beings are fortunate. Life is very hard for those who have no eyesight. For the visually impaired children, RDRS runs a rehabilitation center. Blind children are taught Braille here, and those with poor eyesight can read on magnified monitors. They make good progress, motivated by the sheer happiness that they can learn. They learn to sing too and to dance. Some of the talented ones can create beautiful carvings from wood. RDRS has helped bring light and colour to their previously dark lives. Today, poor people who are in search of a dream are in the same boat with RDRS. যাত্রী একই তরুণীর, সহযাত্রী একই তরুণীর, মোরা যাত্রী একই তরুণীর, সহযাত্রী একই তরুণীর। যদি সংঘাত হয় তবে ধ্বংস হবে গর্ব মোদের প্রগতির, মোরা যাত্রী একই তরুণীর, সহযাত্রী একই।